Northeast Development Commission flags off rapid response intervention in Borno with 40,000 school furniture. Chief of Army Staff gives 48 hours ultimatum to troops to clear Marte axis of Boko Haram terrorists. Plus, Borno State Internal Revenue Service moves to fully implement revenue laws in the state. Good evening. It's good to have you join us on NTA Maiduguri News at 7 for today, Monday, 22nd February 2021, which is also the 10th of Rajab 1442 after Hijrah. I'm Yagum Subukar. We begin with the Government House. The Northeast Development Commission is to establish and equip 10 vocational training centers in Borno, following approval granted by the federal government. This was brought to the fore when the commission flagged off rapid response intervention in Borno State. Muhammad Goni reports that the flag off ceremony, which took place at the Government House Maiduguri, was performed by Governor Babagana Umar Zulum. The Northeast Development Commission Rapid Response Intervention is a multi-sectoral and multidimensional infrastructure rehabilitation and construction program with a resolve to implement an average of 2 projects in each of the 112 local government areas of the Northeast. The Rapid Response Intervention Plaque featured inauguration and presentation of 40,000 two-seater school furniture to the Borno State government and the graduation of 166 ICT trainees, as well as presentation of starter packs and 20,000 naira to each of them. Others include presentation of 50,000 exercise books to public school, as well as 20,000 books to private school, 10,000 pieces of face mask to public school, 5,000 to private school security operatives, as well as road transport union workers, while SEMA was given 15,000 blankets for IDPs. Farmers were also presented with palm inputs to equip them for the next farming season. Governor Bagana Umara, who described the plaque of the RRI as the single largest intervention made, saying it was demand-driven. We prioritize our request mainly on 3 main critical infrastructures: furniture for schools, water supply, and last but not least is health care delivery. The governor also called on the NEDC to establish livestock transformation center as well as pasture production center to reduce the farmer-herders clash and to encourage agricultural value chain. In order to ensure that the projects were demand-driven, the Commission requested state government to nominate projects for each of the development areas for infrastructure and related sectors, including education, health, wash, social infrastructure, and agriculture. The MD announced that the Commission has commenced the process of producing a robust master plan for the Northeast, which will also take cognizance of the existing master plans of the various state governments in the region. In Maiduguri, Muhammad Goni, NTA News. And now to some security matters. The Chief of Army Staff, Major General Ibrahim Attahiru, has given a marching order to troops on frontline to clear Marte Kerinua up to Chikungudu general axis of Boko Haram insurgents within 48 hours. The Army boss gave the directive while on an operational visit to Army Super Camp 9, Dikwa. Defense correspondent Maimuna Garba reports. The operational visit by the Chief of Army Staff, Major General Ibrahim Attahiru, was to motivate troops on frontline to further intensify their onslaught against the terrorists. General Attahiru charged the troops to be alive to their responsibilities and fight through to defeat the insurgents within their area of responsibilities, assuring them of his support. He equally charged commanders to do the needful so as not to let the nation down, promising to look into the issue of overstaying of soldiers and provision of adequate kits. In the last few days, we had attacks in your area of responsibility. It is now high time we get back and fight through and support our forces ahead of you. Areas around Marte, Chikungudu, Kerenua, up to Kita will go must be cleared in the next 48 hours. The Chief of Army Staff, Major General Ibrahim Attahiru, has also addressed residents of Dikwa, where he called for collective efforts to end the insurgency. While assuring the residents of the military's untiring efforts to restoring peace to the region, General Attahiru enjoined them to provide necessary information and support to security operatives. In Maiduguri, Maimuna Garba, NTA News.
Executive Chairman Borno State Internal Revenue Service Mohammed Alkali has commended stakeholders' engagement registration of taxpayers and tax administration activities by fully implementing the revenue laws in the state. This came to the fore when Executive Chairman and management of the organization paid a courtesy visit on the State House of Assembly. Kaikama Mustafa Shehu has details. Borno State Internal Revenue Service is one of the organizations put in place by government to deliver optimal revenue collection that will promote sustenance to socio-economic development of the state. Executive Chairman Borno State Internal Revenue Service Mohammed Alkali noted that the organization has harmonized revenue generation of the state through registration of all employers of labor, automation tax operation, and staff capacity building, among others. Alkali also pointed out that the organization has succeeded in implementing unified revenue collection system through Remitter, where the 85% of the revenue will go to Treasury single account, adding that the taxpayers will be engaged to assess enforcement measures. They are actually key partners in our revenue work, and in the course of implementing this new law and other tax laws, if there's a need for us to come back to the House of Assembly in order to do some legislative engineering, we will not hesitate. What the internal revenue is the engine room. When we realizing was current expenditure of the states. Speaker of Borno State House of Assembly Abdul Karim Lawal has assured of the House readiness to continue to partner with the organization for improved optimal service delivery, adding that the 9th Assembly has passed about 25 revenue-related laws. In Maiduguri, Pegawa Mustafa Shehu, NTN News. Justice Alkali Gana Wakil of High Court Number 11 has sentenced one Kwaji Yakubu to 10 years imprisonment for the offense of culpable homicide not punishable with death, contrary with Section 224 of the Penal Code laws of Borno State. A release from the High Court Number 11 Maiduguri signed by DCR Sadiq Dunoma indicates that the convict, who belongs to civilian JT of Maigiwa Hunters Group, loaded a pump-action gun and shot one Mohammed Ibrahim of Bulunkutu area in Maiduguri. The convict, in his statement to the police, claimed that the gun exploded on its own, while earlier in his statement to the police stated that it was an accident. The court, however, disbelieved both his statement to the police and the one of, and held that a loaded pump-action gun cannot explode without someone tampering with the gun. It added that Justice Alkali warned the chairman not to be allowing JTF hunters to be carrying loaded pump-action gun to their houses and public places, and further warned of the dangers of this brandishing such a lethal weapon in the midst of the public. And in other news, people with physical disability affected by armed conflict and other situations have gained access to physical rehabilitation and limbs to help them be autonomous, supported by International Committee of the Red Cross ICRC in collaboration with University of Maiduguri Teaching Hospital. The limbs fix is sponsored by Senator Alin Dumi. Pauline Kujevana was at the Physical Rehabilitation Center and now reports. The International Committee of the Red Cross ICRC, in collaboration with the University of Maiduguri Teaching Hospital UMTH, founded and constructed Physical Rehabilitation Center PRC and commissioned last year November to bring services closer to the people in Borno and neighboring states. Until now, the entire northern region of Nigeria has one center in Kano State that provides specialist care to people with disabilities. Senator Ali Indume donated about 5 million naira to cover the services of 15 persons of his constituency affected by the insurgency and accidents. What I want with Senator again, I want him to help me in my educational career. Na doka ko da sauki a sai yana ci haka tunda ban san ina da siga ba. Alin Dumina ya taimaka mini. A victim of a bomb blast. My first priority is to work and see how people are working with prostheses and orthotics. With this center, considered the only one in West Africa, provides comprehensive and quality services such as physiotherapy, prosthesis, orthosis for lower and upper limbs, customized wheelchair fitting, walking aids, and mental health psychosocial support, among others. It's the cheapest you can find around here. In some other places, it's 3 times the price of the prosthetist. Everything that one would even need to go abroad to have can be made here. The center called on well-meaning individuals to emulate this senator. In Maiduguri,
Pauline Kujavana, NTA News. Let's now move to the grassroots. Chairman Mafa Local Government Abacha Alikau, accompanied by member representing the area at the State Assembly Baba Ali Modu, have visited Custom House IDPs camp to sympathize with victims of the fire disaster. The report. The fire outbreak at Customs House IDP camp has continued to generate more concern by people of the state and even beyond, as properties worth millions of naira were destroyed, in addition to loss of lives. About 138 households from Mafa local government were affected by the fire incident. Condoling the victims, the council chairman Abacha Alikau urged the people to see the incident as destined by Allah, assuring to support them in their hour of need. Member representing Mafa at the State Assembly, Baba Ali Modu, while sympathizing with the victims, prayed God to grant the souls of those that died eternal rest and to avert future occurrence of such incidents. He then presented some relief items to cushion the effect of their hardship. In Maiduguri, Yagum Subukar, NTA News. Towards ensuring sanity in the security structure of Magomiri local government area, Chairman of the Council, Dr. Alilan Yomi, has received report on verification of civilian JTF, hunters and vigilantes. Umaria Kowikerawa reports. Chairman Magomiri local government area, Dr. Alilawan Yaomi, had, while receiving the verification report of civilian joint task force, hunters and vigilantes, appreciated the work of the committee with an assurance to consider their recommendations with immediate effect. Similarly, the chairman has received an audience from non-governmental organization, the International Rescue Committee. Leader of the delegation said they were at the instance of the chairman to inform him on the activities of the organization in the council. The chairman, Dr. Alilawan Yaomi, acknowledged the efforts of the NGO in supporting the council, assuring to support their wash programs and the reticulation of boreholes in the council in line with his 5 development goals of resuscitating the local government. We will appreciate if that your plan is there so that we sit down with you. Okay, this is now our immediate problem. This is what we want from you. If at all you have some intervention to Magomiri. The chairman urged all and sundry to accord maximum cooperation to the NGOs. In Maiduguri, Umaru Yakubu Kirawa, NTA News. Hafizul Quran Group, comprising youths, elders, ulamas and imams of Nigeria, has conducted a one-day prayer and sadaqah meeting towards restoration of peace in Borno and Nigeria as a whole. The prayer session was held at Bolori Kaswa within Maiduguri metropolis. Abdugarba Zakari completes the report. The ongoing insurgency in the northeast has led to security challenges that affects many residents of the area, as some parts of the country also faces their own set of endangerment. With this in mind, Hufazul Quran Group decided to host a one-day prayer and sadaqah session so as to seek God's intervention towards finding lasting peace across the country. Chairman of the group, Tijani Goni Mukhtar, expressed optimism that such prayer sessions will be done frequently to encourage unity among people of the state to fight against insecurity. A can haka ban mu da office din da zamu dinga zama muna tara wannan addu'ar kuma muna rubuce-rubuce. Wayannan duka ban mu da kuma official car wanda zamu yi zirga-zirga muna bin sangayoyi muna enlighten nasu akan mu tashi mu hada kai mu dinga yin addu'an nan zai kawo mana zaman lafiya. Ban mu da motocin hawa. Wannan ma gaskiya in mun samu muna bukata sosai. The prayer and sadaqah conference was well attended by elders that include Sheikh Abubakar Gonimi and representatives from some local governments in Borno towards finding serenity in the land. In Maiduguri, Abdugarba Zakari, NTA News. The death has occurred of Rhoda Ruben Wakawa. Late Rhoda is survived by her husband, 6 children and grandchildren. Funeral service comes up tomorrow at Ngomari, Ghana, behind UMTH by 8 o'clock in the morning, and burial is scheduled to hold at Maximum Prison Cemetery. Governor Babagana Umar Zulum has attended the funeral prayer of late Isa Hassan Balbaya, a staff of the Government House, Maiduguri. The deceased died following a brief illness, leaving behind his aged mother, 2 wives, 3 children, many brothers and sisters, among whom is Engineer Mohammed Hassan Balbaya of Office of the National Security Advisor. May their gentle souls rest in peace. And that has been the news tonight. Do stay tuned for its translations in Kanuri and Hausa. I'm Yagum Subukar.
Chidaram do yala gidi larde Nigeria adiyan galautu ya she kaulu do lamara do bana to kuto ko da soro kare ladan badizina alama na maranta video ya bana ya kaza dala askara de she amari do akawu indie grad askara do china grad ado boko haram do martelan da dana mada leza baro sadro huma do chidaram do arzi kare au fandi kare mo made she fandi kare mo do ba wala rasuro kare lansirina. Assalamu alaikum harami sonda dubdondo uso tusuro kurunda kanadi pato television entayerwa pato ilorinda karao ku ka hukuntawo me hukuntawo do rajepe sa duniyar dion video luko indin gaw hijira kwa barayin hawar karatuma babaka kakyari cidaram do yala gidi larde Nigeria en galautu ede she kawlu do cida alaman na bana na shado e daudi ta maso de sanya kro soro kire laden mewwa kawlu asesina adama adan gaw do amari do gwamnati larde Nigeria lan sondana lan she pasan za adama adal marasha do to kuto kuro gwamnati de aw shi cidaram adama de bana kandoro Mohamed Gwani shima andiro hawar ada gwamnati yarwa pato elan tudu gwamna bana Umar Azim shima kaza da lamar shahar ma ada kaulu asiyat kada ci daram do yala gadi lad Nigeria adama da kando da apima na shala ban na tana soda ya sam kuru kata ba gonun fasal ladim larmarado yala gadi lad de ngalautu nan karo sororan tadira alama na huma sunana men luko indi ne de bezai maranta do alama na benchi do nabtai do video ya cina kuru awa daudi do tada so da sanya ikro alama na sandi mian pirak luko arakin ne ya kuro adema sandi ka mosoro nera du pindi napte kalan zaira kundoa kuro nado lenum are ci da auto amaranta do gwamnati ya napte kalan zaira sama soro kare ado sandiro zombu ciya kinza zakte da hatu tuna karab ka do machine au moto agri to diro hatu tuna admada kundo da abima gaden sandi bana kundo da mara admada galautu nan karta da amaranta da kakkada kuro maranta do gwamnati ya kuro napte kalan zaira sama tor hatu tuna gwamna bana Umar Zalime shi ci da ram adma adana shahada kaulu siyat za ta yi da zan murada beji jamara ma adaduro bana ga hukunta cin nono kaza da lalamara alkali Mohamed Gwani alkali de ta yi da zai shi admada kan da afimai ka ci fatar admada sadu lamara ilmi da kamba amkuru lamara kun bari ne ga daga suna jama'a sai da angalautu nan kador admada tidowodo kaza da ladoye askara lardi Nigeria doye kwasha notana Major General Ibrahim Atari de she askara lardi Nigeria do awa pindi luko video luko uskunci gradiado e bula martelan dadana ma ada le zabaro sadro martia kreno a cikin gudwa doye gradia boko haram me adma de karangan samona e klaladin kaza da lade amari shar mada sado super kam doye larmi diwaida le dalzina lambayen gono memna garba ndiro hawar da sudin ladin kaza da la askara ma Ibrahim Atari de she so shado e adma da zazak suna ngaulan adma adis kare don zarar luwata le zagara dia adma da baro sadu wono waltu sandia zazak sana ala sidia wada gozana awdo sandia le zana samma so sandiro cinnono diwaro le tede abima yin sa shado aw so shana din dadana ma da bonum sandia an mazoro dim qur'a sandia an mazoro dim naptini le faida suro kire lan tawatu nan kadmar adma da le zai ci do wono kaza da lado e fondi kire sabta ma Mohammed alkali ta da zu amma do e sande sun za do e lamara arzi au fondi kire da biya turo sande harajin za su biya tana da zazzaksina arma da cido she sadwe kaza da lade tamshi kaza da lamara adede sadwe she pato majalis ko doro ziyara diri non zo mai laro cidaro le zana lan kai gamma masasho shi ma ndir na hawar za sudu shi cidaram do e fondi kire sabta ma arisha ka to adma ada afima arzi kire da kuru kamban papa am putu do adu chodo no kaza da la Mohammed alkali de murada ambeji karabka anabti kalanza ya jamara magade gab suna sama su audo kirauro don zaro luwata de harajin za biya ti adma don zaro luwata wono kurade makuna adma da biya ta chief school luko uskun adi sama so account do tun kilo mi sha single no tana ma do zawol do rimita idin biya ta tidin nono dare da jiro kaza da la do e pato majlis Abdul Karim Laule tawda china sande to kuto kura lamar sha adma nga hukunta sadin ne kana shi sha adma da jirezens wala do kan pindi luko indin ne homa kata pa perzana dro ba na magulzana lari doye shararam doye kun men tilone ade kwala kwa jafa yakubu ade amada sami o chipo sierna ngau doye sha doye kama lorzina sha satana island shi futu do homes indi jewe futu fulezina nan kadoro shar mada choroy kuro ade ma ada futu doye askara au dal yaye futu hawarda sauna shi ade ma ade shi sidia doye sandi sabilien JTF doye sidia doye criminal kamla nguro doye bulum kutela Mohamed Ibrahim ada ngau lorzina en kuro shara de nafsu holanda kurun gono ya she murada ambeji sandi doye criminal au sabilien JTF soma ade arsa su sabkata au gundura gonum lenin panzan buna da masamma so adati wono kurcha bodna unduyaye ubari shar ma ada tide rokonzalan bundu an mada gonum le tidro sandir hamatini sandia botu gnatu wono
jamara ma doy tajirwa doy amma muskon bundu ya sondana au maskin zana sodo sandi bana doy shiso sandiro iko ya tondina bana doy karabka nabti kranze ICRC da litari doy jami'a yerwa teaching hospital da kuro doy kwa doy senator animga kare alindu miyan chonda polin ko jabana ndiro hawarda sudi laden boyen laden litari doy teaching hospital ya admaden na sha doy daudi admada kaulo setrisa bika kan taw doy november ilan so kare borno en chodo wono sharma ade bula mo shi sod man shi pallang dama wono kano laden beji wono sandi ade soro daudi africa ilan na admada beyor admada kan do apimani sandi amma jiri admada bana tinan karo alindu mede to dir naira million uwe da ci amdo lamara da sondana da askran za ta no so plezana kaza da ladoi huma na mapai abacha ali kawe rokonzalan patu majalis doy member na shada wakil jin made sandi nguro doy custom ne doy na am doy tajirwa damzan goron zakwal zana ma custom house no tana made budirim konne sondana leza sandiro la lezana ya gamsu bukar shimandiro hawar armada sudu sa da zana ladin konno do wa ano awad mada alamin wa ano rogoza tadir naira million kada kariya warzana wono abacha kawe sandi abo zana sa doy nur konno lantarki au konno sodo su buzan no walja hangal laguna za kuro ala ngoro za alamin admada wa ano rogoza gana za wono ada saman ga huma na mamure lan sande putu do tawo da sata amran zili boy haya da na shada cidan zaso ita gaturo kaza da na shade alila yomi hawar do sasirtu do criminal banga da shiro saudina umar yakubu kirawa ndiro hawar da sudi ma da shi ona kadwa sa kasuro hawar da sauna de te da za askran za kurnotun za plezina no ada saman ga karab ka nafti kalan za nafsa ci kuma sarutuna putu do kata papasal la do goza cida da sarin mada aliya yomi murada beji lamar shar mada noto asama so beze wono amala do luran kaudo ala ambusana karab kan za do lardi Nigeria da lemiza na de sande kalan za so da kalza modo aso asada aso asadina nguro do bolore ladin abdu garba zakari shima andiro hawar admada sudu shar mada kan do ya lagdi lardi Nigeria da naptuni le faida tawatu nan kadoro sandido kalan kuran luran na ambusana de ala ruburun za hata ne lefa ku do chedo wono amana da nga waru sana tijani goni muktari askaran za fulezina kuru da jiro shek sai na goni me askaran za fulezina admada kan do haya maro ladro ne lefa naptuni lefa ya sudin nono adama da taram do andana dia se kam kapa pajaraw cikin fassarar labarin za ku ji cewa hukumar NEDC ta kaddamar da ayyukan RRI a jihar Borno da kujeru 40,000 na makarantu. Shugaban sojoji ya ba da umarnin awanni 48 don daƙile 'yan ta'addan Martina Boko Haram. Hakanan hukumar haraji ta mayar da dokar haraji bisa ga dokar jiha. Masu kallo amincin Allah ya tabbata a gare mu baki ɗaya daga nan gidan talabijin ta NTA Maiduguri a yau Litinin 10 ga watan Rajab shekara ta 1442 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 22 ga watan Fabrairu shekarar nan ga fassarar labaran mai karantawa Hawwa Bashir dan Kellori. Hukumar bunƙasa Arewa maso gabas za ta kafa gurin koyon ayyuka guda 10 a Borno bayan umarnin da gwamnatin tarayya ta yi wanda hukumar RRI ta kaddamar a jihar Borno. Muhammad Gwani ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa kaddamarwar wanda aka gudana a fadar gwamnatin jihar Maiduguri wanda gwamna Babagana Umar Zulum ya gabatar. Ayyukan da kwamitin RRI ta kaddamar sun hada da gabatar da kujerun zama guda 40,000 na makaranta ga gwamnatin jihar da kuma yaye matasa 166 wanda aka horar da su ta hanyar na'ura ta zamani da naira 20,000 ga kowannensu. Kazalika da kayayyakin amfanin makaranta ga ɗaliban makarantun gwamnati da masu zaman kansu da takunkumin fuska ga makarantu da jami'an tsaro da kungiyar union ta direbobi. Manoma kuwa sun samu kayayyakin amfanin gona wanda za su yi amfani da su a noman bana, inda gwamna ya ba wa kokarin kwamitin RRI. Kazalika yi kira ga hukumar NEDC kan ta kafa cibiyar zirga-zirgar makiyaya da gurin ciyayi don sauwaƙa wa manoma. A ƙarshe manajan daraktan NEDC Muhammad Gwani Alkali ya bayyana ire-iren ayyukan hukumar tasu da irin tallafin da suka yi a faɗin jiha. Shugaban sojoji Major Janar Ibrahim Attahiru
ya ba wa sojoji da suke fagen fama umarnin kawo ƙarshen rikicin 'yan Boko Haram a Marte Kirenuwa zuwa cikin gudu cikin awanni 48. Maimuna Garba ta bayyana mana cikin rahoton ta cewa umarnin da shugaban ya bayar bayan kai ziyarar da ya yi guraren don ya karfafa wa jami'an tsaro gwiwa tare da kira kan su kula da nauyin da ya rataya a wuyansu wajen dakushe 'yan ta'addan. Haka ne kira ga mazauna garin Dikwa da su ba wa jami'an goyon baya don kawo ƙarshen matsalar 'yan ta'addan na Boko Haram. Babban shugaban hukumar haraji ta jiha Muhammad Alkali ya yaba wa waɗanda suka yi aikin yin rajistan wanda suka biya kuɗin haraji kamar yadda doka ta sa a faɗin jiha. Kai gama Mustapha Shehu ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa shugaban hukumar Muhammad Alkali ya bayyana cewa hukumar su tana karban kuɗin shigan ne na ayyuka daban-daban a faɗin jiha. Kazalika ya ƙara bayyana cewa ƙungiyar su ta samu nasarori a yayin gabatar da ayyukan nata ta remita inda kaso 88 na harajin ya je shi akawun ɗin mai ajiyar kuɗin shi kaɗai. A ƙarshe kakakin majalisar zauren majalisar jiha Abdulkarim Lawan ya bayyana ƙudurinsu na ba wa hukumar goyon baya. Alƙali ga na wakil na babbar kotu wato high court number 11 ya zartarwa da Kwaji Yakubu hukuncin shekaru 10 a gidan kaso kan laifin kisan kai kamar yadda tsarin doka ta section na 224 final court ta jihar Borno ta zartar. Sa hannun wanda DCR Sadiq Duno mai bayyana cewa al'amarin wanda wani jami'in yan goraye karkashin rundunar maharban mai giwa inda suka harbi Muhammad Ibrahim da ke anguwar Bulunkutu, inda a jawabinsu ga 'yan sa'andin sun bayyana cewa sun yi shi ne bisa rashin sani. A ƙarshe alƙalin ya gargaɗi shugaban da su daina ba wa 'yan goron bindiga suna zuwa da shi gidajensu ko gurin da jama'a suke. Wanda suka samu rauni a yayin rikici da wasu matsaloli na daban-daban sun sami tallafin aikin kula da lafiyarsu, wanda kungiyar kwamitin Red Cross tare da haɗin gwiwar asibitin ƙwararru na jami'ar Maiduguri suka ba su goyon baya. Kana Sanata Aliyu Dume ya ɗauki nauyi. Falin Kujibana ta bayyana mana cikin rahoton ta cewa an kafa cibiyar ne a shekarar da ta shuɗe wanda har wa yau ilahirin bangarorin arewacin Najeriya, ɗaya daga cikinsu yana Kano, inda aka samar da gurin kula da jama'a na kasassu inda suke ayyukan kula da su ta bangarori daban-daban. Sanata Aliyu Dume ya bada tallafin naira miliyan 5 don yi wa mutane 15 aiki a mazaɓarsa wanda suka haɗu da ibtila'i a lokacin rikici. Ciyaman ɗin Mafa Abacha Ali Kawu tare da memba mai wakiltar yankinsa a majalisar wakilai Baba Ali Mado sun kai ziyarar jajantawa 'yan hidar Custom House wanda ibtila'in gobara ya same su. Ya gumsu Bukar ta bayyana mana cikin rahoton ta cewa sama da magidanta 138 ne daga Mafa suka sami ibtila'in gobara. A yayin jajanta musu shugaban ya yi kira a gare su da su ɗau ƙaddarar Ubangiji. Hakanan Baba Ali Mado shi ma ya ce su ci gaba da addu'a tare da yau waɗanda suka rasa rai addu'a. A ƙarshe ya ba su kayayyaki don rage musu raɗaɗi. Don tabbatar da jami'ai sahihai a yankin Magumeri, shugaban yankin Dr. Ali Lawan Yomi ya karbi report na tantance 'yan goron yankinsa da maharba. Umar Yakubu Kirawa ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa shugaban ya yaba wa aikin kwamitin tare da tabbatar da bada sakamako cikin gaggawa. Kana ya ji korafin kwamitin kungiyar International Rescue, inda shugaban ya bayyana cewa sun zo ne don su bayyana wa shugaban ayyukan kungiyar tasu. A ƙarshe Dr. Ali Lawan Yomi ya ba wa ƙoƙarin NGO tare da tabbatar da ba wa 'yan WAS program goyon baya. Huffazul Quran Group, wanda ta hada da matasa, dattijai da malamai na Najeriya, sun gabatar da addu'ar kwana daya da sadaka don samun zaman lafiya a Borno da Najeriya. An yi addu'ar ne a Bolori kasuwa a nan Maiduguri. Abdu Garba Zakari ya bayyana mana cewa shugaban kungiyar Tijjani Gani Muktar ya bayyana an gabatar da addu'ar ne don karfafa haɗin kai a tsakanin al'umma da a yankin don yakin ta'addanci. Addu'ar wanda suka gabatar akwai Sheikh Abubakar Gwanimi da wakilin ƙananan hukumomi na jihar Borno. Masu kallo duka iyakar ƙarshen labaran namu kenan, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya.